be given the prizes. அது என்னைக்கு என்னன்னு announce பண்ணுவாங்க. Like if you remember last time we had, right, in a hall, like that they will be conducting Monday. But participate பண்றவங்க எல்லாத்துக்குமே will be given a certificate this time. Okay. Shall we'll start now? And so, yes, good evening everyone. Please switch on your cameras. Mapritam, Satya, Sahitya, who's that? Mridini, Kavin, Nitish, Darshini. Switch on your cameras. And hereafter, we will be having some revision sessions. Okay, va? So, revision sessions, like we'll see. If I revision, the first revision session, I have taken some 2 and 3 mark questions, like from all the 4 topics, where life process, control and coordination, how do organisms reproduce, heredity, the topic length ellame, have taken some important 2 to 3 mark question, and I will be posting this PDF in the group also. Now, once this class gets over, I'll post the PDF and the solution also. You can take a printout eduthu unga book la vandu staple panikonga, because in phone you cannot search often. Clear, book la vechtingna neenga notes paakumbodhu it will be very much easier. Idellame pathina majority of the questions will be like from the previous year la irundhu vanda questions ellame idla vandu irukka pogudhu. Seriya, now let's start. First question paranga, differentiate between autotrophs and heterotrophs. So we all know what is the autotroph, we all know what is the heterotroph. Now simpler recap kudukrona, which means the organisms which are able to prepare their own food, which means they will not be depending on other organisms. We call them as autotrophs. Examples yara kudukla, we can give plants kudukla, sila algae varieties kudukla, it will be coming under autotrophs. Idhuve heterotrophs pathina, they will be depending on other organisms for their food. For example, we human beings and all belong to heterotrophs, correct? Because if we want to have greens, now vegetables sapudno, or if we want to have fruits, I have to depend on plants. Or else if I need milk, I'll be depending on a cow, right? So somehow I'll be depending on other organisms for the food. Heterotrophs vandu pathina, as we already know, we have 3 different classifications. Hope everyone remembers that. Enna classification nama paathirupom? Very good. We have parasitic mode of nutrition. That is, all these comes under yaru heterotrophic nutrition kila varuvanga. So we have parasitic mode of nutrition. Very good. Saprophytic mode of nutrition and holozoic mode of nutrition. Okay. Now the important examples are very, very important. So parasites, if you are going to write this answer, or if they are going to ask you a question, explain the different modes of heterotrophic nutrition. Question you'll be writing some sentence, right? So sentence la the keyword parasite they will be depending upon live host. Adha host depend panni da irupanga, but live host uyiroda irukra organism they'll be attaching themselves and will be instantly taking the nutrition. There is no need to digest, simply attach panipanga abbi nutrition eduthu poite irupanga. Example for these parasites நம்ம யாரை கொடுக்கலாம்? We can give leeches, and plants la pathina cascata, and even like so this common examples. Next one pathina saprophytes. So saprophytes they will be depending on dead and decaying organic matter. Yes, examples நம்ம யாரை கொடுக்கலாம்? Common pathina bread mold, yes, mushroom, and if the fungi ellame pathina they will be coming under saprophytic mode of nutrition. Finally, we have our holozoic mode of nutrition. We human beings belong to this holozoic mode of nutrition. So what happens here? The organisms, they will be injecting their food, the digestion process will be happening, and what will happen? Nutrition will be split up. Blood and the concept everything will be happening inside the body of an organism. If you note, like parasitic saprophyte just attach panipanga, nutrition eduthu poite irupanga. Ana human beings la abdi kadiyadu, we have to digest first. Body digest panna food, digest panadukku appuram nutrition ellame thani thaniya piriyano, then only it will be like float every matha parts ku ellathukkume supply agra madri irukum. And this mode we call them as holozoic. Example nam yaar kudupom? Humans, cats, animals, dogs, idellame will be coming under this holozoic mode of nutrition. Seriya? So differentiate between order illa pathina question is for 2 marks, right? So minimum I'll be writing, now I'll be defining first what is an autotroph, what is a heterotroph. That's the first point. Second point, you can give the example. So in the examples no need to differentiate separately. In a autotroph simple, I can give plants as an example. Heterotroph you can give human beings. Simple. 2 mark if it's going to be a 3 mark question, separate you have to classify. Classify pannittu dhaan neenga eludra madri answer irukum. So second question parunga. Sorry. How does a paramecium obtain its food? Seri. Paramecium na enna? What's a paramecium?
Ma'am, Yes. it will use the it's a unicellular organism. Yes, very good. It will use which have hair-like structures called cilia, Celia, and okay. it the food to the one to a particular spot. Yes, very good. So imagine it's going to be paramecium அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டேன்னா உடம்பு ஃபுல்லா they'll be having tiny tiny hair like structures. We call them as cilia அப்படின்னு சொல்லி படிச்சிருப்போம். Okay, now I have a question. இதுவே நம்ம digestion amoeba வந்து you would have learned, right? So amoeba-க்கும் paramecium-க்கும் what is the difference? Amoeba is also unicellular organism, but amoeba வந்து பாத்தீங்கன்னா they'll be having irregular shape, right? ஆனா paramecium-ல they'll be having a definite fixed shape. amoeba வந்து since they are irregular in shape, what will be happening there? அவங்க பாடியில எங்க வேணாலுமே they will be able to form the pseudopodia, they will be able to inject them, food வந்து உள்ளே absorb பண்ணிக்க முடியும், engulf பண்ணிக்க முடியும்னு சொல்லி பார்த்திருப்போம். And we saw those process endocytosis அப்படிலாம் சொல்லி நம்ம படிச்சிருக்கோம், கரெக்ட்டா? ஆனா இந்த parameciumல பாத்தீங்கன்னா since it has a fixed shape, அப்ப என்ன நடக்க போகுது? வெறும் ஒரு particular pointல மட்டும் தான் என்ன பண்ண முடியும்? Food வந்து can enter into that organism. Okay va? Now we'll come back to this question. How does paramecium obtain its food? So paramecium first point நீங்க என்ன எழுதுவீங்க? They are unicellular organism. They have a fixed shape. ரெண்டு பாயிண்ட் முடிஞ்சுதா? Third point நீங்க என்ன பண்ணலாம்? The food will be entering or the food will be absorbed by an organism only in a particular place. அந்த particular place-க்கு நம்ம என்ன சொல்லுவோம்? Any idea? I think I have told in one class. இது நான் ஒரு கிளாஸ்ல எழுதி நான் மென்ஷன் பண்ணிருப்பேன் if I'm correct. Just check your notes once. Notes வச்சிருக்கீங்களா? டக்குனு எடுத்து பாருங்க பார்க்கலாம். And மறக்காம you have to mention about this cilia also, because paramecium சுத்தி will be having some tiny hair like structures. இந்த கதை எல்லாமே you have to mention. Okay வா? Yes, so இந்த இடத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னா we call them as oral groove அப்படின்னு நம்ம மென்ஷன் பண்ணுவோம். ஓகேவா? சோ அது மூலமா தான் என்ன பண்ணும்? இப்போ இமேஜின் பக்கத்துல இருந்து ஒரு prey வருதுன்னு எடுத்துக்கலாம். இந்த tiny hair like structures இருக்கு இல்லையா, cilia, they will be able to detect their prey. சோ அப்ப என்ன பண்ணும்? It will be like pass. எங்க இந்த oral groove வழியா the food will be absorbed. So இந்த வழியா தான் பாத்தீங்கன்னா paramecium will be able to obtain its food. இம்பார்ட்டன்டான வார்த்தை என்னன்னா oral groove. And மறக்காம you will be mentioning about the cilia also. என்னமா? அதுக்கு கம்மி இருக்கிற tiny organisms. இப்போ have you heard about these phytoplankton, zooplanktons எல்லாம் பார்த்திருக்குமா? Planktons அந்த கான்செப்ட்ல தான் வருவாங்க. சரியா? நெக்ஸ்ட் ஒன் பாத்தீங்கன்னா list the role of each of the following in our digestive system. சரி, first let us talk about this hydrochloric acid. So hydrochloric acid வந்து where did we learn? நம்ம ஸ்டமக்ல வந்து பார்த்திருப்போம், கரெக்ட்டா? So ஸ்டமக்ல வந்து we all know we have those three different digestive glands எல்லாம் நமக்கு அத படிச்சிருப்போம், right? So what are we saw? என்ன பார்த்திருப்போம்? We saw hydrochloric acid இருக்கும், we have pepsin and mucus. இது மூணுமே வந்து you would have learned. What happened? Sorry, renin. Okay, renin actually பாரு அதை விட நிறையவே இருக்கு, பட் மேஜரா நம்மளோட 10th syllabusக்கு will be learning about this only. That's why I didn't teach the extra. ஏன்னா அதெல்லாம் நீங்க எழுதுனீங்கன்னா mark will not be given. That is the real fact. நமக்கு எப்பவுமே தேவை இருக்கிறது மட்டும் எழுதினா போதும். மார்க் டெஸ்ட்ல கேட்பாங்க. சரி, நெக்ஸ்ட் ஒன் பாத்தீங்கன்னா we'll see this first இதோட functions என்னன்னு சொல்லி பார்க்கலாம். மியூக்கஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா we all know, இப்போ stomach வந்து what is the shape of stomach அப்படின்னு ஒரு question கேட்டாங்கன்னா what is the shape? It's somewhat bag shaped structure, J shaped structure இப்படிலாம் சொல்லியிருப்போம், கரெக்ட்டா? So mucus வந்து எங்க present ஆயிருக்கும்? It is present in the inner wall, lining of the or inner wall of the stomach will be having the mucus. So we know what is the function of mucus. எதுக்கு? We have something called as hydrochloric acid. So இந்த mucus என்ன பண்ண போகுது? It will be protecting our stomach from this hydrochloric acid. That is going to be the function of mucus. Second one பாத்தீங்கன்னா hydrochloric acid. Hydrochloric acid க்கு மட்டும் I already told you will be having two different functions. First one என்ன பண்ணும்? Yes, நம்ம சாப்பிடுற food நம்ம mouth வழியா inject பண்ணிக்கூடிய food, I can't guarantee you it's going to be 100% pure. கண்டிப்பா some amount of harmful microorganisms, even just now வாயில திறக்கும் போதே some amount of harmful microorganisms will be entering into my body, right? So அப்படி நம்ம foodல இருக்கிற சில harmful microorganisms kill பண்றது யாருன்னு கேட்டீங்கன்னா this hydrochloric acid. Second important function என்ன பண்ணும்னு கேட்டீங்கன்னா it will be facilitating the action of pepsin. What do you mean by facilitating? Facilitating the action of pepsin. அப்படின்னா
பெப்சினோட ஆக்ஷன் வந்து ஃபாஸ்டா அது பெப்சினோட வேலையே ஃபாஸ்டா நடக்கிறதுக்கு they will be pushing literally kind of catalyst அப்படினு சொல்லலாமா catalyst நம்ம என்ன படிச்சிருப்போம் we all learned in chemistry push is like helps to speed up the reaction அப்படினு சொல்லி படிச்சிருப்போம் கரெக்ட்டா சோ அப்ப என்ன பண்ணோம் இந்த hydrochloric acid தான் it will be literally pushing the pepsin to do its work faster அப்படின்ற மாதிரி கதை சரி நெக்ஸ்ட் ஒன் பாத்தீங்கன்னா pepsin so pepsinோட important function வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒண்ணே yes very good they will be helping in the digestion of proteins ஓகேவா சோ இப்போ நம்மளோட கதைப்படி யாருன்னு கேட்டிங்கனா what is the role of hydrochloric acid we saw two roles right ரெண்டுத்துமே கண்டிப்பா எழுதணும் don't think I can write only one because it's going to be 2 marks இது ரொம்ப சிம்பிளான விஷயங்கள் தான் everything is going to matter next one கேட்டிங்கனா trypsinோட function என்ன first trypsin வந்து பாத்தீங்கன்னா where is this trypsin secreted or by which gland or organ is trypsin secreted அப்படினு கேட்டோம்னா we know the answer pancreas yes pancreas you all know it comes under both endocrine as well as exocrine gland as an endocrine gland வந்து பாத்தீங்கன்னா pancreas will be secreting what insulin and very good insulin and glucagon சரி next as an exocrine gland pancreas வந்து என்ன enzyme secrete பண்ணுவாங்க we all know trypsin so trypsin ஓட important function என்ன they will be helping in the digestion of protein if you remember the digestion process நம்ம உடம்புல protein வந்து will be digested in two different places first வந்து பாத்தீங்கன்னா because of the action of pepsin second one கேட்டிங்கனா pancreas வந்து வரக்கூடிய secretion pancreas secrete பண்ற enzymes will be reaching you what எங்க small intestine ல போய் reach ஆயிடும் right so அந்த இடத்துல பாத்தீங்கன்னா again the further digestion of protein will be taking place so literally in my body protein will be digested in two different places next one muscular walls of stomach சரி walls of stomach we know சரி அப்படினா muscular walls of what can be doing நான் சொல்லிட்டேன் walls of a stomach I'll be having mucus but question எல்லாம் பாருங்க they are asking what is the role of muscular walls of stomach என்ன ரோலா இருக்க முடியும் come again churning the food yes pushing I think Preetham told pushing இது பாத்தீங்கன்னா pushing யோசிச்சு பாருங்க stomachல இருந்து food எங்க போகும் stomachல இருந்து food எங்க போகும் small intestine kulla my food is going to pass it so like some kind of contraction and relaxation movement nalla what is going to happen the food will be squeezed and will be reaching my small intestine so simple na sollona my muscular walls of stomach will be helping the food to pass through the small intestine churning எடுத்துக்கலாம் until pushing everything can be done but still usage of words அப்படினு வரும்போது பார்த்து appropriate இது ரெண்டு பேரும் சொன்ன கான்செப்ட்மே சேம் தான் some of food is going to be pushed right ஆனா அது வந்து யூஸ் நம்ம என்ன வார்த்தை யூஸ் பண்றோம் அப்படின்றத பார்த்து add on பண்ணிக்கோங்க next one salivary amylase சரி salivary amylase so where is the salivary amylase secreted very good sorry where is secreted buccal cavity people where I am not asking by which gland is being secreted na kekla where is secreted we all know the answer in my buccal cavity இல்லையா so buccal cavity la I have a question here நான் ஏற்கனவே ஒரு கிளாஸ்ல சொல்லி இருப்பேன் how many salivary glands we have in our face very good we have 3 pairs அப்படினு சொல்லிட்டு I already mentioned the buccal cavity sorry salivary glands வந்து present ஆயிருக்கு அப்படினு சொல்லிருப்பேன் and I already mentioned you what are those also right what are they very good we have the parotid we have the submandibular and we also have the sublingular சரியா இது எல்லாமே என்ன பண்ணும்னு கேட்டிங்கனா they will be secreting the saliva we have the submandibular and sublingular okay இதுல நான் இன்னொரு விஷயமும் ஹைலைட் பண்ணிருப்பேன் which is going to be the largest of the salivary gland அப்படினு கேட்டோம்னா parotid is going to be the largest of the salivary gland smallest யாருன்னு கேட்டிங்கனா sublingular and where is this parotid present அப்படினு கேட்டோம்னா just below your ears காதுக்கு லைட்டா கீழ வந்து present ஆயிருக்க போறாங்க submandibular எங்க present ஆயிருப்பாங்க below your jaws and sublingular below your tongue சரியா சோ இப்போ இவங்க மூணு பேர் தான் என்ன பண்ண போறாங்க they are going to secrete the saliva sorry saliva வந்து secrete பண்ண போகுது salivaல என்ன enzyme இருக்கும் அப்படினு கேட்டிங்கனா we have an enzyme that is what we are talking about salivary amylase சரியா okay so salivary amylase அப்படினு எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா I have a doubt here is it going to be an enzyme or an hormone enzyme or hormone salivary amylase it is going to be an enzyme obviously because இவங்க எது கீழ வருவாங்க exocrine gland salivary gland எல்லாமே they will be coming under the exocrine glands சரியா சோ இது வரைக்கும் பாத்தீங்கன்னா
That is one separate question. Now I'm going to move on to the third question. Why photosynthesis is called the light dependent process? So what is first in the topic போறதுக்கு முன்னாடி, hope you remember the equation for photosynthesis, right? So what is photosynthesis first of all? What is photosynthesis? Yes, the process by which plants prepare their own food by using the raw materials like sunlight, chlorophyll and water, carbon dioxide எல்லாத்தையுமே input பண்ணி what is the byproducts will be getting? Glucose, water and oxygen. சரி இப்போ எடுத்துக்கிட்டோம்னா to remember, so I'm writing the photosynthesis equation. கரெக்ட்டா இங்க நான் வந்து பிரேக் பண்ணி எழுதி இருக்கேன், பட் you don't break the equation somehow. இதுல வந்து who is acting as a catalyst in this process? Sunlight and chlorophyll will be acting as a catalyst, known factor. சரி இப்போ இதுல பாத்தீங்கன்னா பை ப்ராடக்ட்ஸ் நமக்கு யார் யார் கிடைக்கிறா? We have the C6H12O6, what we call them as glucose. சரி இப்போ இந்த glucose வந்து பாத்தீங்கன்னா what will happen? They will be stored in the form of starch. அதுக்கு அப்புறம் தான் plants will be able to use for the further consumption. Next one பாத்தீங்கன்னா we have this water will be lost in the form of water vapor, transpiration process and all you would have learned in our lower classes, right? So oxygen என்ன இருக்கும் atmosphere வந்து they will be dissolved. இப்போ come back to the question, why photosynthesis is called as the light dependent process? Can anyone try to answer this question? Obviously photon என்ன அர்த்தம்? Light. So now tell me, why photosynthesis is a light? இப்போ லாஜிக்கா திங்க் பண்ணுங்க, ரொம்ப பெரிய விஷயம்லாம் இல்ல. Obviously nightல photosynthesis process நமக்கு நடக்குமா? So it will be happening only in the presence of sunlight, because sunlight இருந்தா மட்டும் அவங்களால என்ன பண்ண முடியும்? Because it will be acting as a catalyst. Sunlight தான் யார் இதுல catalyst-ஆ இருக்க போறாங்க. Then only they will be able to prepare what? நமக்கு யார் கிடைக்கிறா? Glucose கிடைக்கிறாங்க, starch எல்லாம் கிடைக்கிறாங்க, conversion process எல்லாமே we will be needing the sunlight. So that is why we call, photosynthesis is called as a light dependent process. Simply சொல்ல போனா it will be taking place only in the presence of sunlight, where sunlight will be acting as a catalyst. சரியா? Fourth question பாருங்க, how many pairs of, just now we saw, how many pairs of salivary glands are there in humans? எத்தனை pairs பார்த்தோம்? 3 pairs are there. Okay, so where do they open? இந்த question என்ன சொல்ல போறீங்க? Where do they open? எங்க இருக்கு? Where are they present actually? Buccal cavity, obviously. So where do they open கேட்டிங்கன்னா, they open in the buccal cavity. Simple எடுத்துக்கலாம். Next one, fifth question, differentiate between ureter and urethra. If you remember the excretion diagram, நம்ம வந்து kidney ஞாபகம் இருக்கா? Take your book, what's the page number? Side by side book எடுத்து பாருங்க பார்க்கலாம். Page number 96 ஆ? Yes, someone take page number, எல்லா book எடுங்கம்மா. Page number 96, ஒருத்தங்க ஒரு book கொடுங்க. Just you can share. Page number 96, then okay, look at the diagram. பாருங்க, urethra, ureter. First நம்ம the excretory system, if I am going to define, I'll be having a pair of kidneys. Agreed? Then I'll be having in the ஒரு little pipe மாதிரி போதுல, kidneyல இருந்து connect ஆகக்கூடிய pipe. We call them as what? Urethra. We'll be having a pair of kidney, a pair of urethra, one urinary bladder. Correct? Urethra will be connected to what? The urinary bladder. அதுக்கப்புறம் finally you'll be having the opening, we call them as என்ன சொல்வோம்? Ureter, I think I changed, I'm really sorry. Ureter and urethra வழியா தான் the urine will be excreted. இப்போ சொல்லுங்க, how many pieces, differentiate between ureter and urethra. சொல்லுங்க. First ureter, யார் ureter? இதுல இந்த pipe தான் வந்து we call them as ureter. இவங்கள தான் நம்ம யாருன்னு சொல்லுவோம்? opening, we call them as urethra. கரெக்ட்டா? Right? இப்போ சொல்லுங்க, எப்படி differentiate பண்ணா? It's going to be a 2 mark question. Somehow I'll be needing 2 points at least minimum. கரெக்ட்டா? சொல்லுங்க. இந்தம்மா. ureter யார் அது? Tube like structure, okay? Store, are you sure? Store வந்து பாத்தீங்கன்னா we have this bladder. கரெக்ட்டா? bladderல தான் நமக்கு store ஆக போகுது. urethra வழியா it will be discharged actually. Right? சொல்லுங்க. Just give a try. பரவாயில்லை, தப்பா இருந்தாலும் பரவாயில்லை, you can give a try. அதை ஒருத்தவங்க ட்ரை பண்றீங்களா? ஆன்லைன் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் at least. Come again.
Okay. Yes, very good. Simple. First difference பாத்தீங்கன்னா she told me, right? என்ன நடக்குது? Kidney வழியா we have the connection, ureter connection. Whereas urethra வந்து எது கூட connect ஆயிருக்கு? It is connected to the urinary bladder. Agreed? Next one. நம்மளுக்கு எத்தனை ureter இருக்கு? We have a pair of ureter, right? Urethra எத்தனை present ஆயிருக்கு? Only one will be present. So இது நீங்க ரெண்டு difference தான் நீங்க ஈஸியா வந்து இத கூட்டிக்கலாம். First connect ஆயிருக்கு. Ureter is connected to my kidneys, whereas urethra is connected to my urinary bladder. Okay வா? So எனக்கு kidneyல produce ஆகிறது எல்லாமே will be passed on to ureter, whereas bladderல store இருக்கிறது எல்லாமே will be discharged via urethra. Agree பண்ணிக்கலாமா? Next எத்தனை present ஆயிருக்கு? How many? Ureter வந்து எத்தனை present ஆயிருக்கு? We have a pair, whereas urethra opening மட்டும் தான் only one is going to be present. இது difference நீங்க minimum 2 points எழுதினாலே போதும். First just எங்க attached ஆயிருக்குன்றதை எழுதுங்க. Second வந்து location எத்தனை present ஆயிருக்குன்றதை will be writing as the answer. Next, sixth question பாருங்க. Identify the endocrine glands A, B, C and D in the given diagram. Okay, I'll scroll up then. Picture சரியா இல்ல, but at least you can try. A, B, C, D. Okay, பாருங்க பார்க்கலாம். First A, somehow is present in your. Very good. நம்மளுக்கு எல்லாருக்குமே நம்ம I think we have seen some glands, right? நம்ம endocrine glands பார்த்திருப்போம். I think around 6 something நம்ம பார்த்திருப்போம், right? அதுல வந்து பார்த்திருந்தீங்கன்னா only one gland that is being associated with your brain. யாருன்னு கேட்டீங்கன்னா we have pituitary gland. Next B. B literally வந்து உங்களோட neck regionல present ஆயிருக்கு. It's not thyroid. சரி, okay. I will give you actually picture வந்து சரியா இல்ல. Okay, I'll give the points for thyroid எடுத்துக்கலாம். Next, what is this part? C என்னது? C என்னது? நல்லா பாருங்க diagram. Yes. C என்னது? C is not pancreas. Adrenal gland, because very good. Kidney க்கு மேல present ஆயிருக்கிறது யாரு? We know adrenal gland. மாதிரி படிச்சிருக்கோம், ஞாபகம் இருக்கா? Location. I think we saw about the endocrine glands and the locations also. And the we have what? Adrenal gland location எங்க? It is located above the kidney, medullary region located ஆயிருக்கு. So we already learned, right? Next we have the D. What is this D? You know the answer. மிச்சம் என்ன சொன்னீங்க? Pancreas. maybe diagram கீழ இறங்கிடுச்சுன்னு நினைக்கிறேன். That is going to be pancreas. சரியா? So we have these 5 different parts. Okay, next. List the functions of D and E. E ஒன்னு இருக்கா? What is E? Testis. It's a male reproductive part, right? Next சொல்லுங்க. For D and E ஓட function, the second part. List the functions of D and E. Since it's going to be very 2 mark. ரொம்ப ஒரு point எழுதினாலே more than enough னு எடுத்துக்கலாம். What is the function of pancreas? Secreting. மறந்துடாதீங்க, the question is only for endocrine glands. So as an endocrine gland, pancreas என்ன பண்ணுன்றத நீங்க எழுதுனா போதும். As an endocrine gland, pancreas will be secreting what? Insulin and glucagon. So insulin என்ன பண்ணும்? Helps to maintain the blood sugar level, whereas glucagon என்ன பண்ணும்? Helps to increase the blood sugar level. Fine. Next one we are going to see about the testis. Testis வந்து பாத்தீங்கன்னா it's going to be the male reproductive part, right? So testis வந்து என்ன secrete பண்ணும்? They will be secreting testosterone, as well as they'll be helping in the production of sperms அப்படின்னு சொல்லி நம்ம படிச்சிருக்கோம், right? படிச்சிருக்கோமா இல்லையா? people are blinking. Okay, next one பாத்தீங்கன்னா what is the next இன்னொரு ஃபங்க்ஷன்மே இருக்கு. They help to secondary sexual characteristics in male. கரெக்ட்டா? develop அப்ப secondary sexual characteristics என்ன சொல்லுவோம்? male development of mustache, facial hairs இதெல்லாமே வந்து because of the testis secrete பண்ணக்கூடிய testosterone மூலமா நமக்கு வந்து males-ல வந்து activate ஆகும். என்னமா? androgen எங்க அங்க பார்த்த reproductive partல கரெக்ட்டா? That's what I'm telling. நீங்க ஸ்கூல்ல வந்து will have a separate part because it's not even நீங்க சில எக்ஸாம்ல எழுதினா மார்க் கொடுக்க மாட்டாங்க. That's why I'm insisting. உங்க ஸ்கூல் மார்க் நம்மளுக்கு மெயினா என் பப்ளிக் எக்ஸாம் மார்க் தான் நீடு, right? That's why I'm concentrating more. நம்ம இதெல்லாமே நம்ம எக்ஸ்ட்ரா நம்ம எடுக்கும்போது I'll move on. Okay. Next we'll move on to the 7th question. Name the following. சரி, answer the following. Name the endocrine gland associated within your brain. யாரு? You know the answer. Very good. Pituitary gland. என்னமா? numberless positionக்கு hypothalamus கிடையாது obviously. அப்படி பார்த்தா நிறைய glands நீங்க எழுதலாம். இங்க bookல portions படி பாத்தீங்கன்னா have they mentioned?
பிக்சர்ல இருக்கு. சரி, ஓகே. நெக்ஸ்ட் ஒன் பாருங்க B. Which gland secretes the digestive enzymes as well as hormones? Pancreas, because இங்கே இருக்கு enzymes secrete பண்ணனும், hormones. We already know which is the only gland that will be acting as both endocrine as well as exocrine. நமக்கு யார் வருவா? Pancreas. Next one பாருங்க. Name the endocrine gland associated with the kidneys. Kidneyக்கு மேல யார் present ஆயிருக்கா? Yes, adrenal gland and medulla region present ஆயிருக்கும். கரெக்ட்டா? Adrenal gland. Next, which endocrine gland is present in males but not present in females? Yes, testis. Very good. So this question, 7th question முடிஞ்சிட்டு. I'll move on to the 8th one. Yes, list in tabular form two differentiating features between xylem and phloem. Simple சொல்லப்ப யாருக்கு difference between xylem and phloem. கரெக்ட்டா? So xylem and phloem பத்தி we learned in our lower class, நிறையவே படிச்சிட்டோம். First ஒரு point சொல்றேன். xylem வந்து பாத்தீங்கன்னா they will be helping in the transporting what? Water. Phloem வந்து பாத்தீங்கன்னா they help in the transporting of food materials, nutrients எல்லாமே transport பண்றதுக்கு help பண்ண போறாங்க. Second main difference, direction. Xylem will be always transporting in unidirection. அப்படி என்ன அர்த்தம்? ஒரே சைடு மட்டும் தான் they will be able to transport the water. Whereas phloem பாத்தீங்கன்னா they will be bidirectional. So what do you mean by bidirectional? So for example, xylem வந்து பாத்தீங்கன்னா we all know they help in the transportation of water. கரெக்ட்டா? water main எங்க இருக்கும்? soil இருந்து absorb பண்ணும் roots. so கீழ இருந்து மட்டும் தான் அவங்களால மேல வந்து absorb பண்ண முடியும். So I'm going to talk about phloem எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா we all know food factory of plants நம்ம எதை சொல்வோம்? leaves சொல்வோம். so leaves என்ன ஆக போகுது? majority of the force is going to take place in leaves. அப்ப leafல prepare ஆகிற food என்ன ஆகும்? they have to go to other parts of the plant also. அப்ப மேல போணும் கீழ போணும் போகும்போது obviously direction is going to be bidirectional. ஒரு ரெண்டு டிஃபரன்ஸ் அதான் கேட்டிருக்காங்க. that is more than enough. so first நம்ம என்ன பண்ணோம்? என்ன டிரான்ஸ்போர்ட் பண்றாங்கன்னு பார்த்தோம். next we saw about the direction. next B question பாருங்க. write the two advantages of transpiration in plants. First we should know what is transpiration. கரெக்ட்டா? transpiration என்ன? very good, loss of water in the form of water vapor அப்படின்னு சொல்லி transpiration பத்தி படிச்சிருக்கோம். now we should know what are the advantages. முதல்ல transpiration வந்து இம்பார்ட்டன்ட்டா அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா obviously transpiration is important for plants. first important function or important reason எதுக்குன்னு கேட்டீங்கன்னா yes, loss of before that I'm asking functions. first one கேட்டீங்கன்னா அதோட temperature மெயின்டைன் பண்ணி should be like ரொம்ப யோசிப்பா ரொம்ப sudden overheat ஆயிடுச்சு they will also be needing a cooling system, right? so plants temperature மெயின்டைன் பண்றதுக்கும் ஒரு cooling effect கொடுக்கிறதுக்குமே வந்து பாத்தீங்கன்னா this transpiration is very very important. okay, second ஒரு important advantage சொல்லுங்க. sorry, very good, that can also be given. அப்புறம் any other answers? sorry, transpiration full correct. பாத்தீங்கன்னா ஒரு செடி இருக்குன்னு எடுத்துக்கலாம், roots இருக்கு. இப்ப பாத்தீங்கன்னா imagine leaf இருக்குன்னு எடுத்துக்கிறேன். இப்ப leaf வந்து என்ன பாகும்? leafல தான் வந்து பாத்தீங்கன்னா this transpiration process going to happen, right? air part of the plant water will be sucked off. அப்ப என்ன ஆகும் பாத்தீங்கன்னா water வந்து evaporate ஆகும்போது it will be creating a suction effect. கீழ plant baseலயே வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு full effect மாதிரி create பண்ணும். and we already learned about this. என்னன்னு சொல்லி பார்த்தோம்? transpiration full அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம். கரெக்ட்டா? அப்ப என்ன பண்ணும்? the transpiration fullக்குமே வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த process வந்து நமக்கு ரொம்ப ரொம்ப important. சரியா? next I'm going for 9th question. classify the following plant movements as tropic or nastic movements. okay, first பாருங்க, turning of flower towards side. first I should tell you what is this tropic movement and what is this nastic movement. correct? சரி, tropic movement na என்ன அர்த்தம்? which means growth related இருக்கும். we also know what is the definition for tropism, right? movement of plant or part of a plant towards a stimuli அப்படின்னு சொல்லி படிச்சிருப்போம். so what is a stimuli? some kind of disturbances that is being present in our environment. okay, nastic movement பாத்தீங்கன்னா they are not going to be growth related, right? சிம்பிளா வந்து ஒரு மூவ்மெண்ட் மட்டும் தான் காட்டுவாங்களே தவிர they are not going to be showing any kind of growth at all. இப்போ come back, tropismல வந்து பாத்தீங்கன்னா we learned like many types. என்ன types of tropism நம்ம பார்த்திருப்போம்? phototropism பார்த்திருப்போம், very good, hydrotropism, geotropism, chemotropism, இதெல்லாம் நம்ம types வந்து நிறைய பார்த்திருக்கோம். nastic movements we already saw it. இப்போ come back and answer this question. turning of flower towards the light, tropic movement. and again இந்த இடத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னா wait, question நல்லா பாருங்க. they have just mentioned turning. they have mentioned growth ன்னு சொல்லி கொடுத்திருக்காங்களா வார்த்தை? இங்க growth நீங்க என்ன பண்ணிருக்கலாம்? you have talked about
tropism. Agreed? சில பிளான்ட்ஸ்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா மூன் ஃப்ளவர் அப்படின்லாம் சொல்லுவாங்க, which means they will be blooming only in night. சில ஃப்ளவர்ஸ் ஸோ இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா ஜஸ்ட் டர்னிங் மட்டும் தான் கொடுத்திருக்காங்க. they have not mentioned anything about growth. பட் வெறும் growth இல்லாம இருந்தா what will be answer? nastic movement மட்டும் தான் ஆன்சர். don't blindly answer. கொஞ்சம் 2 மினிட் ரீட் பண்ணிட்டு ஆன்சர் பண்ணுங்க. ஓகேவா? நெக்ஸ்ட் ஒன் பாருங்க, bending of tentacles in plants. yes, bending, nastic movements obviously. next one, growth of, இதுல வந்து பாருங்க தெளிவா you can answer. growth of a stem away from the earth's surface. growth என்ற வார்த்தை நம்ம கண்ணுல பட்டுருச்சு. so what should be our answer? tropic movement or tropism அப்படினா கொடுத்துக்கலாம். finally we have twiling of the tendril. என்னது twiling? என்னது? சுத்தி for example பக்கத்துல ஒரு support system இருந்துச்சுன்னா they literally wind them. கரெக்ட்டா? சுத்திப்பாங்க. nastic movement. so somehow எனக்கு வந்து growth இல்ல, நான் growth என்ற வார்த்தை இல்ல, நீங்க blind ஆ growth அப்படின்ற வார்த்தை இருந்துச்சுன்னா you can go for tropism. அப்படி இல்லனா என்ன எழுதுனா nastic movement சொல்லிட்டு உங்க ஆன்சரை நீங்க finish பண்ணிக்கோங்க. next one, 10th question பாருங்க. write in the tabular form the location and function of hormones secreted by each of the following glands that is present. first one பாத்தீங்கன்னா pituitary gland, ரொம்ப அடிக்கடி ஃபெமிலியரான ஒரு gland. so pituitary gland சொல்லுங்க. again என்னென்ன கேட்டிருக்காங்க, they are asking the location and functions. கரெக்ட்டா? so location pituitary gland எங்க லொகேட் ஆயிருக்கு? brain, below the hypothalamus. நீங்க என்ன hypothalamus எங்க எழுதலாம்? fore brain ஆ, mid brain ஆ, hind brain ஆ? hypothalamus எங்க இருக்கு? fore brain ஆ, mid brain ஆ, hind brain ஆ? mid brain ஆ? அப்புறம் it's fore brain. நம்ம என்ன படிச்சோம்? fore brain யார் யார் இருப்பா? we have cerebrum, thalamus, diencephalus, thalamus and hypothalamus. diencephalus நம்ம பார்த்திருப்போம், ஞாபகம் இருக்கா? mid brain வந்து பாத்தீங்கன்னா it will be like a connector between the fore brain and the hind brain. hind brainல யார் யார் இருப்பா? we have cerebellum, pons and medulla oblongata சொல்லி பார்த்திருப்போம். இப்போ உங்க ஆன்சர் என்னவா இருக்க போகுது? location for pituitary gland is going to be my fore brain. நான் ஸ்பெசிஃபிக்கா எழுதணும்னா below the hypothalamus category நான் எழுதுவேன். function, what is the main function of pituitary gland? growth hormone. they'll be secreting the growth hormone. வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு ஆர்கானிசமோட growth, ரொம்ப டால் ஜாயின்ஸா இருக்கிறதுக்கு அல்லது டால் டுவார்ஃப்ஸா இருக்கிறதுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா the pituitary gland secrete பண்ணக்கூடிய growth hormone is going to be responsible. next one, thyroid gland. where is thyroid gland located? very good, beside the larynx. next one சொல்லுங்க பாத்து, very good. so you told the correct answer. next one, function. what is the function of this thyroid gland? very good. so first thyroid gland என்ன ஹார்மோன் செக்ரீட் பண்ண போகுது? thyroxine. so what is the function of thyroxine? helps to maintain the metabolic activities. iodine content, உடம்புல iodine content மெயின்டைன் பண்றதுமே யாருன்னு கேட்டீங்கன்னா thyroid gland. and இன்னொரு ஃபெமிலியரான ஒரு क्वेश्चन அடிக்கடி கேட்பாங்க, one disease that is associated, which means ரொம்ப iodine content உடம்புல கம்மியா இருந்துச்சுன்னா what disease will be getting? goiter. நிறைய question paperல very good frequent ask one of the questions. next C, pancreas. so pancreas, where is it located? where is pancreas located people? below the stomach. okay, any other answers? நானே பார்க்கிறேன். எங்க லொகேட் ஆயிருக்கு pancreas? abdomen region ஆ? சரி, அப்புறம் actually I think I'm having the answer. நீங்க என்ன பண்ணலாம்? yes, what is the answer? beside. yes, beside, below the stomach ன்னு கொடுங்க. that will be lap one actually. next one பாருங்க, function. what is the function of pancreas? நம்ம வந்து இப்போ question again, இந்த இடத்துல they have not mentioned like anything about endocrine exocrine mention பண்ணவே இல்ல. so what you have to do, you have to write for both. okay வா? so pancreas as an endocrine gland என்ன பண்ணும், என்ன function வச்சிருக்கும்? as an exocrine gland என்ன function வச்சிருக்கும்? சொல்லுங்க. as an endocrine gland we all know the answer, helps to maintain the blood sugar level ன்னு எடுத்துக்கலாம், secrete பண்ற insulin. as an exocrine gland என்ன பண்ண போகுது? trypsin, which will be helping in the digestion of protein. so question நல்லா ரீட் பண்ணிட்டு அதுக்கு ஏத்த மாதிரி உங்க ஆன்சர் வந்து கொடுங்க. next one, 11th question, represent schematically the path of reflex action. so இந்த path அப்படினு சொல்லும்போது if you remember நான் ஒரு schematic way கொடுத்தேன், இது நீங்க போட்டிங்கனாலே போதும், you can answer for any question. correctா? I'll just give the skeleton alone. so first one எப்பவுமே யாரா இருப்பா? you will be having the stimulus. correctா? stimulus தான் first இருக்கும், which means சுத்தி இருக்க என்ன நடக்குது. what is so funny, if you want to out you can go பேசணுமா? stimulus. so stimulus அடுத்து யார் இருப்பா? we will be having the receptor. so எனக்கு சுத்தி நம்ம environment நடக்கக்கூடிய விஷயங்களை my body has to receive it, right? அது நம்ம என்ன சொல்வோம்? receptor. next, receptor க்கு அப்புறம் யார் இருப்பா? we will be having the very good sensory neurons.
sensory neurons க்கு அப்புறம் யார் இருப்பா? Will be having the one is spinal cord. CNS. ஏன்னா இந்த இடத்துல வந்து எந்த ஒரு particular scenarioமே they have not given. Yes? Yes, CNS, central nervous system. So இப்போ இந்த CNS ல வந்து பாத்தீங்கன்னா depending upon the situation we will be writing either brain or spinal cord. நான் சிம்பிளா சொல்ல போனா light சம்பந்தப்பட்ட விஷயங்கள் வரக்கூடிய scenarios for example when a bright light is focused in your eyes, when sneezing in the or else when dust something கண்ணல போச்சு இந்த மாதிரி கான்செப்ட்லாம் என்ன பண்ணுவேன் I'll be involving the brain. மத்த விஷயங்கள் for example like when I'm touching a hot object, when stepping on a nail இந்த மாதிரி கதைக்கலாம் what is the thing I'll be involving? Spinal cord. So my CNS is going to be either brain or spinal cord. நான் ஷார்ட்டா SC ன்னு எழுதுறேன். Then CNS க்கு அப்புறம் யார் வருவா? Will be having the motor neuron. Next motor neuron க்கு அப்புறம் யார் வருவா? Very good, will be having the effector, which means என்னோட body எப்படி effect காட்ட போகுது. முக்காசி பாத்தீங்கன்னா if I'm going to touch a hot object, my muscles will be the effector. correct? So muscles மூலமா either I'm going to throw the object or I'm going to drop the object. ஏதோ ஒன்னு பண்ண போறேன். My muscles will be involved, right? So அப்ப இந்த இடத்துல என்ன போட போறேன்? effector. Effector க்கு அப்புறம் finally we have the response. So இந்த main skeleton view மட்டும் நீங்க வச்சிட்டீங்கன்னு போதுமா? எந்த ஒரு like நான் சொன்னேன்ல 4 scenarios. I told like one when you touch a hot object, when you step on a nail, when a bright light is focused in your eyes, when sneezing இந்த மாதிரி எந்த ஒரு scenario கொடுத்தா கூட இத வெச்சிட்டு நீங்க ஈஸியா வந்து அந்த scenarios எப்படிடா நீங்க எழுதுற மாதிரி இருக்கும். ஓகேவா? So next one they are just starts schematically. அவங்க வந்து எந்த scenarioமே கொடுக்கல. So நீங்க இத மட்டும் skeleton view மட்டும் நீங்க எழுதிட்டீங்கனாலே more than enough. Next one 12th question. Draw the structure of neuron and exercise function, but they have asked 2 marks. நீங்க 2 marks தானே சொல்லிட்டு don't leave anything. பரவாயில்ல டயகிராமோ டிரா பண்ணிட்டு will be labeling all the parts and function. இப்போ பாத்தீங்கன்னா functions அப்படி சொல்லி கேட்டிருக்காங்க. If you remember the diagram, சும்மா எக்ஸாம்பிளுக்கு எடுத்துக்கலாம். சரி, we have neuron வந்து how can I label அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா first we have the head part. Head part is also called as what? Head part is also called as what? Cell body or cyton. ஒரு நிமிஷம் நான் cyton மட்டும் மென்ஷன் பண்றேன், இடம் பத்தாதுன்னா. சரி, whereas body part எடுத்துக்கலாம். Body part is also called as what? Axon. And we have the tail part. So tail part நான் சொல்லும்போது I'll be mentioning it as nerve ending. correct? சரி, இந்த இடத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னா லைக் உங்க புக்ல சில பார்ட்ஸ் வந்து லேபிள் பண்ணிருக்க மாட்டேன். இதே டாபிக் நான் எடுக்கும்போது இந்த பார்ட்ஸ் எல்லாம் கண்டிப்பா இருக்கணும்னு நான் சொல்லியிருப்பேன். I'm going to talk about these tiny hair like structures. What they are called as dendrites. So dendrites என்ன பண்ணும்? They help to receive the information அப்படின்னு நான் எடுத்துக்கிறேன். Next we have the nucleus. யார் இருக்கா? We have the nucleus, we have the cytoplasm, and the cytoplasm குள்ள பாத்தீங்கன்னா கண்டிப்பா சில cell organelles also will be present inside the cytoplasm. Next I am going to talk about the body part, is also called as what? Axon. சரி, இந்த body partல வந்து பாத்தீங்கன்னா உங்க புக்ல கொடுத்திருக்க டயகிராம்ல சில பார்ட்ஸ் லேபிளா இல்ல. For example, இந்த செல்லுக்கு நடுவுல you have some dot like structures. actually அப்படிதான் இருக்கணும். We call them as squam cells. நான் எழுதுறேன். If you want you can make a note of it. Squam cells நிறைய படிச்சிருப்போம். Yes, very good. Squam cells. சரியா? இப்போ இந்த squam cell சுத்தி can you see this outer bulgy like structure? We call them as myelin sheath. ஓகேவா? So myelin sheath and நடுவுல can you see this bridge like structures? ஒரு bulgy like structure கிட்ட bridge பண்ற மாதிரி some equal to symbol மாதிரி இருக்கு இல்லையா? We call them as what? Nodes of Ranvier. சரி, இப்ப சிம்பிளா சொல்ல போனா இதெல்லாமே வந்து உங்களோட பாடி பார்ட்ல வந்து இருக்கு. சைட்டான்ல சாரி ஆக்சான்ல வந்து இதெல்லாமே பிரசன்ட் ஆயிருக்க போது. Finally we have the nerve ending. ஓகேவா? சரி, இப்போதைக்கு இருக்கட்டும். I'll tell you these functions first of all. இப்போ இந்த myelin sheath வந்து பாத்தீங்கன்னா it is being produced by squam cells. சரியா? myelin sheath ப்ரொடியூஸ் பண்றது யாருன்னு கேட்டீங்கன்னா squam cells. So what can be the function of squam cells? Sorry, myelin sheath அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா
protection. Correct? Information வந்து ப்ராப்பரா எனக்கு வந்து அடுத்து போறதுக்கு I'll be needing a kind of protection. அந்த protection கொடுக்கிறது யாருன்னா I'll be talking about the myelin sheath. இந்த myelin sheath nodule can you see these bridge like structures? We call them as nodes of Ranvier. இந்த nodes of Ranvier வந்து எதுக்கு தேவைப்படும் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, if you remember heart structure நீங்க பார்த்திருந்தீங்கன்னா heart நடுவுல we have these some partition, 4 chamber. Human heart எடுத்துக்கலாம், centerல we have this partition, right? Septum அப்படின்னு சொல்லி படிச்சிருப்போம். Very good. Which means upper two chambers are called as atrium, ventricle. அதே மாதிரி divide ஆயிருக்கும். With the help of the chambers we call them as septum அப்படின்னு சொல்லி படிச்சிருப்போம். What is the function of septum? Divide, which means oxygenated blood deoxygenated blood divide ஆகிறதுக்கு help பண்ணும். இப்போ இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா what is the function of these nodes of Ranvier na? Pass our information, yes, it should not go in the backward direction. எனக்கு வந்து ஒரு single directionல மட்டும் மூவ் ஆவறதுக்கு what will be helping me? This nodes of Ranvier will be helping me. Simply pass our information, it will not be passing in the backward direction. Next finally we have the nerve ending. சரி, இப்போ the nerve ending க்கு அப்புறம் யார் இருப்பாங்க? Who will be there? Will be having synapse. Synapse என்ன சொல்வோம்? It's like a resting place மாதிரி. இப்போ நீங்க ட்ரெயின்ல டிராவல் பண்ணும்போது will be having some stations, right? ஸ்டேஷன் போய்க்கிட்டே இருக்கும், லைக் a resting part மாதிரி. இப்போ இந்த synapse க்கு அப்புறம் யார் இருப்பா? Again will be having one more head part. Dendrites இருக்கும், head part இருக்கும், will be having the body. So இன்னொரு neuron literally பாத்தீங்கன்னா ஒரு head, body, tail, again head, body, tail. அடுத்தடுத்த neuron they'll be like forming together ஒரு mesh like structure, ஒரு எப்படி சொல்றது, a series of connections மாதிரி they will be forming. Next question is about, yes, differentiate between binary fission in amoeba and binary fission in leishmania. சரி, இப்போ இந்த இடத்துல பாருங்க amoeba and leishmania. சரி, amoeba we all know, என்ன கதை பார்த்திருப்போம்? one minute, once I go there போயிடுச்சு. சரி, amoeba எடுத்துக்கலாம். சரி, amoeba வந்து பாத்தீங்கன்னா we all know they are going to be irregular in shape. When a prey is coming near, என்ன பண்ணும்? amoeba வந்து will change its body shape by forming pseudopodia or false feet. சரி, இந்த கதை நம்ம ஆல்ரெடி வந்து பார்த்தோம். ஓகே, நெக்ஸ்ட் I'm going to talk about binary fission in leishmania. leishmania அப்படின்ற வார்த்தை வந்தால் நமக்கு ஒரு டிசீஸ் வந்து மைண்டுக்கு ஞாபகம் வரணும்னு சொல்லியிருப்பேன். யாரு? காலா அசார் or black fever. Yes, and this is going to be important information. Apart from this, நம்ம யாரை பத்தி பாப்போம்? ஷேப் பத்தி வந்து பாப்போம். கரெக்ட்டா? So amoeba is going to be irregular in shape. leishmania வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு ப்ராப்பர் ஷேப்பா வந்து இருக்க போகுது. சரியா? So that is important one difference-ஆ இருக்கும். And shape for leishmania பாத்தீங்கன்னா literally ஒரு worm மாதிரி ஷேப்பா இருக்கும். If they want to divide, ஒரு particular pointல மட்டும் என்ன ஆகும்? They will be starting to divide. As we saw in paramecium என்ன பார்த்தோம்? ஒரு particular pointல food will be entering, the prey will be entering into the paramecium சொல்லி பார்த்திருப்போம், right? அதே மாதிரி leishmaniaல ஒரு prey கிட்ட வருது, உள்ள ஆகாது, they want to divide அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டோம்னு பாத்தீங்கன்னா ஒரு particular pointல என்ன ஆகும்? They will start to divide. Not like amoeba. amoeba மொத்த உடம்புல எங்க வேணாலும் they can have the division process. ஆனா leishmania வந்து அப்படியே ஒரு particular pointல மட்டும் தான் இந்த division process வந்து it is going to take place. I think I have the picture also. சரி, இந்த இடத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னா one more difference is there. இந்த hair like structures க்கு பேர் நம்ம என்ன சொல்வோம்? What is it called as? What is this hair like structure called as in leishmania? Yes, glua. What is this hair like structure people? முடி மாதிரி இருக்கா? What is it called as? இப்போ parameciumல ciliaன்னு சொல்லி பார்த்தோமா, அதே மாதிரி இங்க present இருக்க hair like structures க்கு பேர் என்ன? No, it's not cilia. The question I'll stop because already time. சொல்லுங்க. What is it called as? flagella. சரியா? flagella அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஓகேவா? ஆனா அமீபால பாத்தீங்கன்னா do we have these flagella or tiny hair like structures? No. இதுவே நீங்க டிஃபரன்ஸா கூட எடுத்து எழுதிக்கலாம். leishmaniaல we have these tiny hair like structures, we call them as flagella. Whereas amoebal வந்து பாத்தீங்கன்னா this flagella is not being present. Whereas division வந்து பாத்தீங்கன்னா it can happen in any part of your body. ஆனா leishmaniaல பாத்தீங்கன்னா it will be happening at only one particular point because it has a very fixed shape. ஓகேவா? So with this I'll finish this topic. நான் இப்போ உடனே class முடிஞ்சா I'll post this PDF in the group. Go through பண்ணிட்டு வாங்க. அடுத்த classல we will be continuing. ஓகேவா? Fine. Thank you so much, ma.
And what is the meaning of malarial? Sorry? Malarial. Malaria. Which causes malaria? Okay. Okay. Yes. Thank Thank you, ma. Thank you. the important. Yes, Nitin. Unmute yourself and talk, ma.